welcome back to another video. My name is Jay Soni and today's video is all about river rafting at Statue of Unity. તો હમણાં જ રિવર રાફ્ટિંગ વાળા ભાઈને ફોન કર્યો હતો અને થોડી ઇન્ક્વાયરીમાં ડિટેલ પૂછી હતી કે કેમનું હોય છે રાફ્ટિંગ અહીંયા આગળ. તો અહીંયા આગળ એવું ક્લેમ કરે છે કે 4 કિલોમીટરનો રૂટ છે આખો. 4 કિલોમીટરનું રાફ્ટિંગ થાય છે અને એમાં 10 રેપિડ હોય છે અલગ અલગ. રેપિડ એટલે જ્યાં પાણીનો ફોર્સ વધારે હોય રેપિડ જેવી. તો 10 રેપિડ છે, 4 કિલોમીટર જેટલો રૂટ છે અને ટોટલ રાફ્ટિંગ કમ્પ્લીટ કરતાં લગભગ 2 કલાક થાય છે. તમને અહીંયા એક જગ્યાએ પિકઅપ અને ડ્રોપ કરશે લોકો. સો તમારે જે બી તમારું લગેજ સામાન કંઈ બી હોય તમે ત્યાં ડિપોઝિટ કરાવો, રિવર રાફ્ટિંગ કરો અને પાછા તમને ત્યાં જ લોકો મૂકી જશે. 14 વર્ષથી નીચેના લોકોને અલાવ નથી અને ઇનકેસ કોઈને મેડિકલ પ્રોબ્લેમ હોય કોઈ બી સિરિયસ તો એને બી અહીંયા અલાવ નથી રાફ્ટિંગ કરવાની. રાફ્ટિંગના પર પર્સન ચાર્જિસ છે 1050 રૂપીસ. આની પહેલાંનો વિડીયો હતો સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી એન્ડ આજુબાજુની જે સરાઉન્ડિંગ પ્લેસ છે એના પર. એની પહેલાંનો વિડીયો હતો સી પ્લેનનો, જે મેં અમદાવાદથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી આવ્યા વાયા સી પ્લેન. સો એનો બ્લોગ મેં અલગ બનાવ્યો છે, બીજો બ્લોગ બનાવ્યો છે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનો અને સરાઉન્ડિંગ પ્લેસીસનો, અને આ ત્રીજો બ્લોગ છે રિવર રાફ્ટિંગનો. આ ત્રણેય બ્લોગ મેં અલગ અલગ રાખ્યા છે. સો મેક શ્યોર કે તમે બ્લોગ બી ચેકઆઉટ કરજો અને એની લિંક તમને મળી જશે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર. અત્યારે વાગ્યા છે 9:15 અને જે ફર્સ્ટ સ્લોટ છે રિવર રાફ્ટિંગનો એ 10:30 વાગ્યાનો છે. તો તમારે અડધો કલાક પહેલાં પહોંચી જવું પડશે પિકઅપ પોઈન્ટ પર. આ છે પિકઅપ પોઈન્ટ રિવર રાફ્ટિંગ માટેનો, એકતા મોલની બિલકુલ સામે આવી ગયા છે આપણે અહીંયા આગળ, જ્યાંથી રાફ્ટિંગ સ્ટાર્ટ થાય છે. અને આ એક બ્રિજ જેવું બનાવી દે, કેબલ બ્રિજ નાનકડો. એના ઉપર તમારે ફોટોસ વગેરે ક્લિક કરવું હોય અને નીચેથી પાણી જાય છે. આ બ્રિજ ઉપર વધુમાં વધુ 10 વ્યક્તિ એક સાથે પસાર થઈ શકશે. ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ લુક્સ લાઈક. વો સોરી. આ છે ફર્સ્ટ રેપિડ અહીંયા આગળ. અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થાય છે પહેલો રેપિડ. અત્યારે જે ફૂટેજ આવી રહ્યું છે મારા હેલ્મેટમાંથી આવી રહ્યું છે, જે મારો ગોપ્રો મેં હેલ્મેટમાં માઉન્ટ કર્યો છે હેડ સ્ટ્રીપથી. અને અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થાય છે રિવર રાફ્ટિંગ. પેડલ્સ ને બધું આપી દીધું છે, बस हमें रिवर राफ्टिंग स्टार्ट था एनी बार. आप यहाँ बैठो, फ्रंट साइड है ना? यस. ओके, मुझे ब्लॉक कर रहा है इसलिए. पुश पुश. ओके, पैडल फॉरवर्ड. So guys, first rapid આવે છે અત્યારે. Ready? Daddy is coming. Guys, look at the camera. Daddy rapid. Ready? Yeah. One more, huh guys? Are you ready? Yeah. Yes. Okay, paddle forward. Woo! It goes down. Follow the command. Go fast, go fast. Okay, get down, everyone. Get down. Go through. Okay, get back, everyone. Go back. Go. How do I go back? Back paddle, please. Relax. So how was the rapid? Okay? Yeah. Okay, drop your feet properly. Okay, paddle forward. Okay, stop, relax. I'm holding. Okay, back, paddle, back, stop. Stop. Chalo, paddle forward. Use your power. Okay, stop. Hold the rope. Yeah. Yeah. Okay, now paddle forward. Stop.
बाहर आएंगे फिर आप आराम से आराम से। आइए ओके आपको नहीं किसी छोड़ दे, अगर आप खाएंगे तो क्या उधर बैठो नीचे। સો ગાઈસ જે આ રેપિડ છે અવોઇડ કરવાના છે કારણ કે અહીંયા વધારે પડતો સ્લો છે અને બહુ સાંકડો રસ્તો છે એટલે અહીંયા આગળ આપણું જે રાફ્ટ છે જઈ નહીં શકે એટલે અત્યારે અમે અહીંયા રાફ્ટ સાઈડમાં પાર્ક કર્યું અને ત્યાંથી જ અમે ચાલીને અહીંયા આવ્યા છે એટલે આપણે આ રેપિડને અવોઇડ કરીશું. Yes. Look at this, look at this. આ રેપિડમાં ના જઈ શકીએ કારણ કે રાફ્ટ પડી જ જાય અને અહીંયા પથ્થરો બહુ છે અને અહીંયા નીચે આપણે ઉતરી રહ્યા છીએ. સ્લીપી છે થોડું બટ વી વિલ ડુ ઇટ. સામે એક બીજી રાફ્ટ આવે છે. આ રેપિડને આપણે કમ્પ્લીટલી અવોઇડ કર્યો છે એટલે અહીંયા આપણે અહીંયા જે આપણો રાફ્ટ છે આપણે ઉચકીને નીચે આવીએ છીએ અને આ રેપિડ આપણે ટોટલી અવોઇડ કર્યો છે અને હવે નેક્સ્ટ રેપિડ માટે આપણે તૈયાર છે. ઓલ સેટ. Awesome. Wow. Can we go back? Unity Express. Yeah, Unity Express rapid is coming. Back to back 4 rapid આવશે. Go forward. Okay, stop. Head down करेंगे वरना लगेगा फिर. Can you sit down? Head down, head down. Better. चलो पैडल फॉरवर्ड टीम प्लीज. રેપિડ આવી રહ્યું છે ગાઈસ, રેપિડ આવી રહ્યું છે. યસ. Yeah. Whew. Get down one more and hold properly. Hold on properly, you're dumping down, baby! જાઓ સર જાઓ. Okay, go back. Chalo पैडल forward. Go back. Okay, stop, relax. Okay, now back to back go raga. Okay, पैडल forward. Get back. Stop. Get down, please. Get down. Get back. Woo! Get back. Relax. One more rapid is coming and knock your feet properly. Okay. Back pedal. One more rapid is about to come. And yeah, here it is.
એક છોટું રેપિડ આવે છે, સ્મોલ રેપિડ. ओजी 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 ઓય ઓજી ઓજી. आप लोग कहेंगे ओए 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 ઓકે. ओजी 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 ઓય 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 ओजी 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 ઓય 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 ओजी ઓય ओजी ઓય. Look at the flow. Yes. Woo. Go forward. Okay, stop. Okay, Karan, forward. Stop, Karan. Don't go, don't go. Get down. Get down, get down, get down. Okay, go back. રિવર રાફ્ટિંગ થઈ ગયું છે. મારા ગોપ્રોની બેટરી ડેડ થઈ ગઈ છે, બટ મેં ઓલમોસ્ટ બધા જ રેપિડ્સ કવર કરી લીધા છે. અને શું તો રાફ્ટિંગ છે યાર. પહેલાં મને લાગતું હતું કે રાફ્ટિંગમાં મજા નહીં આવે, આમ નાનું હશે, 4 કિલોમીટરનું જ છે ખાલી, બટ જે 4 કિલોમીટરમાં રેપિડ્સ આવે છે સુપર રેપિડ્સ આવે છે એકથી એક. સો ગાઈઝ, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી આવો તો આ તો કરવું જ પડે. તો ગાઈઝ, આ તો રિવર રાફ્ટિંગનો વિડીયો. આઈ હોપ યુ ગાઈઝ એન્જોય ધીસ વિડીયો. મેક શ્યોર યુ લાઇક ધીસ વિડીયો, શેર ધીસ વિડીયો એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ, ફોલો મી ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ. મળીએ નેક્સ્ટ વ્લોગમાં.